Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Runde Gabriel Knight 2, The Beast Within. Ich muss den Hirschkopf streicheln, weil das ist der letzte, der mir bei Alan Wake 2 fehlt. Dead things. Sie haben recht. Gotta love them. Siehst du, ich hab recht. Okay, wir wären mit, wie hieß er? I don't think I should get too comfy around here. Nee, den anderen, von Cell, ja. May I speak with you, Baron von Zell? Yes? What is it? Wow. So, what do you do for a living, Baron von Zell? For a living? My family is in banking, Herr Knight. What do you do for a living? Me? I'm a writer. A writer? How aggressive of you. Was, aggressiv? Warum? I take it you're particularly fond of hunting. I noticed the photographs downstairs. You and the Baron sure do get around. We are the best? You may find that out for yourself someday. Oh, I'm anxious for us to hit the field. I have a feeling there's a lot I could learn from you. You may find yourself more challenged than you can imagine. True. I don't get in as much practice as I'd like, and hunting's like any other sport. The more you do it, the better you get. Bullshit! Hunting is a matter of the spirit, of will. So it is. However, Möglich. Heaven could see that von Glower and I have had more practice than the others in the club. We used to hunt together quite a bit. Used to. You don't hunt together anymore? No, not often. Are you and Von Glower too busy to hunt much these days, or have y'all fallen out? I suppose I've simply outgrown him. Really? In what way? Den Alpha. You wouldn't understand. Oh. Der Alpha ist übermütig. How about telling me about the other club members? I have a better idea. Why don't you tell me about yourself? Like what? For example, why are you in Munich? Oh, I'm just vacationing and thought I'd stop by on my way through. Really? And where are you staying in Munich? Outside of town a ways. Which suburb? I'm on a farm, actually. And you know, I don't remember the name of the area. Probably couldn't pronounce it anyway. Yes. Quite curious for someone with a supposedly high Germanic background. Yep. I guess going out and making your mark on the rest of the world will do that to a family line. The club seems to be an exciting place. Do y'all travel much as a group? No. Really? You don't hunt abroad? We are all very busy men. No, isn't that odd? So, how do you like the club? Herr Knight, if you wish to learn about the club, you should keep your mouth shut and observe. You mentioned that y'all don't go on hunting trips abroad? We do not. But those trophies in the basement, y'all really have white tigers in Germany or lions? The majority of what the club hunts are far more common species, Herr Knight. The trophies in the basement are exceptions, and they were obtained quite legally. Oh, you misunderstand me, Baron von I Zell. think not. In any case, the basement is not public territory, and its contents are, therefore, none of your concern.
Of course, I do apologize. As a guest of this club, the why you are a guest of this club is a mystery to me. But as a guest, perhaps you should limit your prowling and sniffing to areas which you are offered openly by those who belong here. You're so right. Da ist er. Okay, im Englischen ist er besser. Hier war es einfach, hier passte das natürlich weitaus besser im Sinne von, er ist genervt. Ja. Actually, it's a mystery for everybody. Sie haben recht. Aber das ist doch jetzt wirklich out of context, oder? It's in German. Klar, es ist random, aber es ging ja um den Namen Ritter. Da klingelte was bei Baron von Glower. War das jetzt hier schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich will aber auch nichts kaputt machen. My new tape recorder. A dual mount. My new tape. Ich weiß, no. Da wollte ich nicht hin. Deswegen, ne? Also das Original ist nicht so. Das ist die deutsche Variante ist Slapstick. Warum klicke ich da immer hin? Ne, okay. Ist noch nicht. I think I've pumped that particular well dry. The police won't let me do any investigating at the crime scene. I'll have to wait and talk to Leber. Da muss man überlegen, wo das war. Polizei, ja. Die Prinzregentenplatz ist Polizei. Lingman's office is locked. Schön die Deutschlandfahne. Kommen Sie herein. Wie wird man Polizei? So generous of you to see me. Sit down, Mr. Knight. Now, you will tell me what you think you know about this case, yes? How do you say quid pro quo in German? There is no translation. Thanks so much for your time. Sit down. Sit down. Hat der einen russischen Akzent? Exactly. You want information? I want information. It's kind of convenient that way. I can't give you police information. Why not? I'm not asking for anything confidential. Hell, I can't even read the damn newspapers around here. Press release stuff, that's all I want. All right. But then it's your turn. Agreed? I hear you.
this map, it marks the locations of all the wolf killings, right? Yeah. Korrekt. What? The one last night, the one in the middle, doesn't really fit, does it? It has to fit. It happened. I suppose. Nicht? Probably nothing of interest back there. Besides, I can't see past the commissar's big head. At least he's neater than Detective Mosley. How long have you been a commissar? 10 years. All of them here in Munich? Yes. And a criminal commissar is like, what, a police detective in America? Americans don't have so many ranks, I think. A German criminal commissar is, say, more like an English chief inspector. Ah, P.D. James. What? Was? Nothing. Kam da Columbo? Moment. YouTube, wo ist es? Gabriel Knight 2. Das wird dann... Moment. Warte. Da ist wahrscheinlich sowieso nichts Interessantes dahin. Wenigstens ist er ordentlicher als Detective Mosley. Wie lange sind Sie schon Kommissar? 10 Jahre. Die ganze Zeit hier in München? Ja. Und ein Kriminalkommissar ist sowas wie ein Police Detective in Amerika? Die Amerikaner haben, glaube ich, weniger Ränge. Ein deutscher Kriminalkommissar ist sowas wie ein britischer Jeder. Chief Inspector. Ah, P.D. James. Ah, doch. Okay, bleibt das. Kennt doch keiner. So. Feuer frei. Umschalten hier. Da. Tell me about the other victims. What do you want to know? How many victims have there been? 5, including the one downtown. Could there be bodies out there that you haven't found yet? No. The killings have been done in broad daylight. Body parts left like a trail of broadkümmel. Breadcrumbs? Jack the Ripper Wolf. When were the other victims killed? The first was 32 days ago. 2 days after the zoo wolves escaped. And the others? The 2 teenage boys were killed 20 days ago. The Über girl 6 days ago. They're speeding up. Maybe. What about the locations of the killings? Any pattern there? You can see for yourself if you like. I have a marked map on the wall. Until last night, the killer always struck 30 to 40 minutes outside the city. The first was killed north of München near Esching. The 2 males were killed in Feldkirchen, that's east. Tony Huber was killed on her parents' farm just west of Lacham. Apropos, weil mich das gerade interessierte, habe ich parallel, wo ist das hier nochmal da?
Der Wolf Muser, den man hier sieht, ja, das ist Dr. Klingmann. Und Wolf Muser ist in Esslingen am Neckar geboren, deutscher Schauspieler, also doch deutschsprachiger Schauspieler dort dabei. Wahrscheinlich war er mit die meisten, eigentlich nicht. Ich bin gerade am gucken. Achso, der Baron Friedrich von Glower ist Pole. Piotr Józef Andrzejewski. Hat ein paar Mord ist ihr Hobby und Baywatch Nights. Independence Day hat er auch mitgespielt. Wisst ihr Bescheid? Und Kommissar Leber, ich wollte wissen, irgendwo ja kannte ich ihn, aber ist halt kein Deutscher. Ne? Ist aber schon leider verstorben. Unter anderem Nackte Kanone hat er gemacht. Und was ich jetzt gerade gucken wollte, wer ist ein Kai Ekuta? Werner Huber. Oh ja, wenn wir jetzt hier. Ach, das ist er. Gibt's da einen Wikipedia-Artikel? Ah, doch, das war schon ein paar Tage nicht mehr da, leider. Okay. Okay, und dann wollte ich jetzt hier Andrea Martin. Wer ist das? Das ist Gerde. Ach, hör auf. Das ist Gerde? Das ist Gerde. Steht davon hier irgendwas? Fernsehserien? Nee, leider nicht. An den Haaren, ja. Aber das sieht, weiß ich nicht. Was? Andrea Martin? Ach so, ich habe jetzt gar nicht in die Filmografie geguckt. Andrea Martin ist auch im Deutschen Bundestag. Ist das echt? Aber die sieht doch so anders aus, oder ist das Schnipp? Ich weiß nicht. Das ist doch nicht niemals. Nie. Frühere Produktion. Ich habe doch keinen Skriptblocker aktiv hier. Ja, da schmellt da. Frühere Drehbuch? Nee. Leider ist das nicht in der Filmografie drin. War wohl wenig wichtig. Oder? Oh, bei SpongeBob, okay. Nee, auch nicht. Schade, aber interessant. Okay, Grace Nakimura ist klar. Harald Übergrau. Okay, hier gibt es eine Referenz. Friedrich Soll, leider kein Bild. Das ist ja unser, na sag schon, doch, das ist er ja. Das ist unser, ist der das wirklich? German Aristocrat whose grandfather was in the plot. Was zur Hölle sehe ich hier gerade? Und wo ist das Bild von dem das? What? Das ist unser Rechtsanwalt. Frederik Solms-Baruth. Ach, hör auf. Der letzte Wunsch meines Großvaters. Nazis raubten Familienländereien. Jetzt kämpft Solms-Baruth Fürst um sein Schloss. Hä? Was, Friedrich? Harald Übergrau. Ja, ach so, Friedrich Solms. Oh, Entschuldigung.
Aber Frederik, aber das ist der doch. Das ist der. Friedrich Solms. Hier ist leider kein Foto. Murphy Brown? Kann mir doch keiner erzählen. Aber das ist der. Hier ist Frederik Solms. Alter, was haben die denn da für jemand rausgefischt? Das ist er. Der ist Adel. Ey, damit ist ja gleich Auftrieb. Okay, er ist ein Aristokrat und sein Großvater war involviert im Plot, um Hitler umzubringen. Der hat sich Schloss Ritter unter den Nagel gerissen. Der ist ein Prinz. Pass auf, jetzt steht hier auch noch irgendwas mit, hat in Gabriel Knight gespielt? What the fu... Ich bin gerade ein bisschen... Unser Übergrau. Ah ne, das falsche Spiel. Das ist das Video. So. What does forensics say about the killer? That information is not for the press. But the bite marks, saliva, you've seen the bodies, I haven't. All I can say is, it is an animal. Mind if I take a guess? Your boys in the lab say the bite marks are canine and are closer to wolf than to dog. But beyond that, they can't pin it down. Nothing like it on the records. Probably a weird hybrid. Yeah. That's what I thought. Wer ist, wie ist ein Mischlingsname? Warte mal. Steht er hier? Leber, Werner Huber, von Aigner. Clement von Frankenstein ist von Aigner. Freiherr von und zu frei. Was zur Hölle? Hier. Was haben die denn da für Leute rausgeholt? War ein englischer Schauspieler. Ein englischer. Aha. Aha. Er hat mit Hugh Grant und Mick Jagger gespielt. Gentleman Playboy. In 8 Filmen, bla 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 bla. Genau so. Oder zumindest die irgendwo deutsches Blut haben. Krass. Naja, deswegen wusste auch Übergrau so gut Bescheid, wie das mit dem Adel funktioniert. Und mit der ganzen Erblinie und so weiter und den Hinterlassenschaften. Have you given any thought at all about the possibility of What? a werewolf? Never mind. The killer isn't one of the zoo wolves, is it?
That is information the press does not have, Mr. Knight. I expect it to stay that way. I understand. As you pointed out so loudly at the crime scene, evidence on the killer does not match what we know of the zoo wolves. Yeah. So what are your thoughts about that? Either there is a mistake with the zoo records. I think the zoo would know if they had a reddish-brown hybrid in the wolf kennel. I didn't say it was likely. Another possibility is, of course, that another animal is responsible. Wild? Possibly. Maybe a pet. A pet? As in maybe the reason you haven't been able to track the thing is that it's going into someone's home. It's possible. You keep saying an animal. You found evidence of only one animal? One bite pattern, one saliva type? Yes. Yet 2 wolves escaped from the zoo. As you say, the zoo wolves do not figure into this at all. Oh, I wouldn't say that. No, I definitely would not say that. Tell me about the latest victim. Male, 52, Grossberg was the name. He was a furrier. Ironic, isn't it? A furrier. What an amazing coincidence. Have any theories about why the killer struck downtown this time? No. Do you? I read somewhere that wolves are clean animals. They don't kill close to their lair unless they're forced to. What lair? What are you talking about? Not sure, actually. Random thought. Have you ever heard of anyone or anything called the Black Wolf? The hair samples we have are all reddish brown. Yeah, I know. I was just wondering if you'd heard of a black wolf in general. Hold on. Here is this. What? Missing persons case. A runaway teenaged girl. It happened in 1989 in a town called Kirschel in the Nationalpark Bayerischer Wald, Bavarian National Forest. Uh-huh. Oh, I just thought I remembered something. It was a sad case, you know. She was very pretty. Ah, yes. Here it is. What? There was a supposed witness, an old lady who lived on the edge of town near the woods. She says she saw the girl go into the woods the night she disappeared, says the wolf got her. The wolf? The old lady had been complaining for some time about a huge black wolf in the woods, but no one believed her. She was verrückt, crazy. No one else ever saw the thing? Hadn't been any wolves in those woods for 50 years. So there was probably nothing to it. That's what I thought at the time. Of course, that was years before this case. Never heard of wolf attacks back then. Ja. Ach, hör auf, jetzt geht's aber ab hier. Der Christopher Schier, siehst du, da sagt er mir was.
Ach, ich gucke nämlich parallel, ob ich die Leute irgendwo anderweitig halt. Airwolf, Ethan Boritzer, Wesley Mann. Das ist der Typ am Anfang, dessen Tochter gestorben ist, ne? Und übrigens heißt die Andrea Helene. Ich glaube, wir haben vorhin die falsche Person uns angeguckt. Definitiv haben wir die falsche Person angeguckt. Warte mal. Definitiv. Ich weiß nicht, wer die Frau vorhin war. Warte. So. Das hier ist Gerde. Ja, die Schauspieler von Gerde, das ist Gerde. Andrea Helene heißt sie. Ich habe hier die eigentliche Liste vom Newscast. Aber hier, Rittersburg Post Office Lane, das ist eine Deutsche, oder? Die ist nur einmal. Brigitte Kosup muss. Die war doch klar, deutlich zu hören. Ja, aber das sieht eindeutiger aus als das mit den schwarzen Haaren. Warum sollte sie ihre blonden Haare komplett schwarz färben? Verstehst du, was ich meine? Nee. Hier, das passt auch eher. Das passt auch eher. Auch zum Alter passt das eher. Wenn ich mir das hier angucke. Also das passt definitiv. Die Xaver als Kinderbuchautor. Xaver? Ethan Boritzer. Ach, hör auf. Und Xaver hier. Es ist schon krass, was Leute, wie lange ist es jetzt? Mehr als 30 Jahre später alles so machen, ne? Wer ist denn das da? Gib mich mal ein Bild. Acquaintance of Friedrich von Glower. Ach, Detta, die nicht sprechen kann. Ach, die ist es. Meine Fresse. Eieieiei. Okay, machen wir mal weiter. Do you get a lot of missing persons cases in Germany? Oh, sure. Mostly teenagers, runaways. It gets worse all the time. Families are not like they used to be, yes? Suppose not. That's all I wanted to know. Good. We discuss you now, yes? I guess. Das Auge. You want to tell me, or do I have to ask? I'm investigating the murder of Tony Über for her parents. Why? I'm an investigator. That's what I do. You're an American PI? You could say that. And how did the Hubers end up hiring you? Mutual friends? I see. And this evidence you have? A paw print and some hair samples from the Über farm. I spoke with some folks at the zoo as well. All right, Mr. Knight. I don't know how the police deal with you in America, but in this country, we don't like civilian interference. I understand. If you hear something, you come to me. If you see something, you come to me. And under no circumstances are you to speak with the press. You do. And I'll have your passport. Well, you wouldn't like it. It was a bad hair day. I am quite serious. I swear, not a word. Probiert einen deutschen Akzent. I can't stop you from investigating.
But stay out of our way. Stay. Quiet as a shadow. That's me. Grossberg. Didn't mean. Ja, schau. Das ist cool, wenn man so eine Jacke mit Schulterpolster hat, ne? Kann man sich schön verstecken. Vor allem, weil das sich nicht bewegt. Ist alles steif. Bop, 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 bop. Na klar. Schöne güldene, wallende Haar ist doch super, oder? I'm gonna take off. Stay out of trouble. Steh. Of course. Nee, der Helm, der war super. Ich hätte wirklich ungelogen gerne einen Teil 4. Und nach der ganzen technologischen Debatte hätte ich den gerne vielleicht sogar als Hybriden, ähnlich wie Alan Wake 2. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Ich kann mir auch, ungeachtet dessen, dass die ganze Spielereihe auch ähnlich vorstellen, eben halt als Third-Person-Adventure. Um nochmal eine Lanze zu brechen, ungeachtet der technischen Probleme, die es gab eben halt mit dem dritten Teil, ich fand es einfach mal richtig, also die technischen Probleme waren Steuerung, einfach nur steuerungsbedingt. Bei 99, glaube ich, war das, so Pi mal Daumen 1999, wenn man das Ding auf ein anderes Level hieft und die Kamerabewegung weitaus besser macht, das heißt, dass ich mich freier bewegen kann in dieser ganzen Szenerie, wäre das richtig der Hammer. Der Donuts und Krapfen, oder wahrscheinlich das Land, wo sie herkommen, oder? Oder der Teig. Letztendlich sind es beides Sachen mit einem Loch drin. Ja, ein Loch haben. Ja, ja. Ist das I dir gerade better so make sure eingefallen? Gracie keeps busy. Elsewhere. Das ist aber nicht GK4. GK4 der Herzen, genau, genau. Wer es nicht kennt, Markus Ritter, bei mir auf dem Kanal. Ob ich es glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Universum von Gabriel Knight nicht beendet ist. Und dass Roberta Williams mit irgendwo, die sind ja weiterhin aktiv, Jane Jensen und Roberta Williams. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da nicht irgendwas noch mal kommt. Die Frage ist bloß, in welcher Form und welcher Art. Ich persönlich würde es begrüßen, weil ich glaube, dass mit dem Charakter selber etwas geschaffen wurde, was genauso wie eben halt Alan Wake, ist jetzt halt Referenzbeispiel, ne? Genauso wie auch ein Rufus oder eben halt andere Charaktere wunderbar was aufbauen kann. Namentlich Tanda. Genau, also wenn Markus Ritter ist ja
eine Hommage an das FMV-Universum, ne? Also sprich Full-Motion-Video, war in meinen Augen wunderbares, zwar einfaches, aber ein wunderbares Adventure mit sehr viel Passion der beiden Hauptprotagonisten, die da waren. Ne? Und ich glaube, die sind doch recht erfolgreich durchgestartet, dafür, was sie dahin gepackt haben. Es wird einen zweiten Teil geben und die spinnen halt das Universum abseits von Gabriel Knight weiter. Also sprich das, was die Ritters ausmacht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass spätestens dann auch da Roberta Williams kommen wird, entweder dort mit reinarbeiten wird oder vielleicht das neu machen wird. Ja, selbst wenn sie das Problem sind ja vielerlei halt die Rechte. Ja? Es ist ein riesen großes Problem. So. Das war der Zettel, den wir aufgeschrieben haben. Hello? Hello. My name is Knight. I'm an American associate of Herr Grossberg's. Yes? I was just calling the people in Herr Großberg's address book to notify them. Have you heard that Herr Großberg has... Yes, I know about his death. Yes, I'm sorry. Would you mind giving me your name again so I can check you off the list? Knight. Ella Hoffmann... I'm not finding you. Could you check under Vaughn? It's Vaughn Knight. Oh, so... Yes, Von. Von Eigner, von Frank, von Stein... You're not under Vaughn either. Excuse me, did you say Von Agner? Yes? Do you know Von Agner? I don't know him. I don't know most of Großberg's business contacts. Grossberg knew him. If this is about money, you're out of luck. All the accounts are locked until someone comes in and takes over. Besides, there's nothing in them anyway. Really? Well, could you just look up an account balance for me? I can't. The address book is all I have. The police have taken Herr Großberg's ledgers. Oh, well, thank you. Goodbye. Ja, das Problem ist, weil das sind war ihr Schaffenswerk mit allem drum und dran. Die Rechte sind in einem Unternehmen gelandet, wo wir wieder über Verwertungsrechte sind, ne, und Copyright, allem drum und dran. Die sind dann mitverkauft worden, als sie aufgekauft worden sind. Und die Unternehmen lassen es einfach in der Schublade liegen, obwohl es wahrscheinlich dort Nachfolgeprojekte geben würde. Und das ist das, was so ärgerlich ist bei vielen Spielen, dass die eigentliche kreative Idee dahinter einfach verkauft wird und dann irgendwo in der Schublade liegt. Geht das? Ja. Nicht? Baron Friedrich von Glower. Okay. Dann... Ich weiß, ich habe gerade gespeichert, ist egal. Gucken wir noch mal kurz. Brief wegbringen. Aber immerhin braucht man es. Allein die Idee finde ich gut. Pop, 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 pop. When the saints
What should I mail? That's taken care of. So, und jetzt noch ein bisschen Bromance. Jetzt ein bisschen Bromance. Entschuldigung, Baron. Gabriel Knight ist hier, Sie zu sehen. Das heißt erzählen. Lassen Sie bitte ihn herein. Lassen Sie bitte herein. Schön. Sie haben sich Mühe gegeben. Gabriel, what a pleasure to see you so soon. Bringen Sie uns bitte ein zweites Glas Wein. Hope I'm not taking advantage of your kind invitation. Well, my invitations are meant to be kept. Come, warm yourself. I hope you like wine. I got hooked on the grape when I lived in France. It's fine, Baron. Call me Friedrich. Friedrich. All right. Good. I like to have things settled. You were going to tell me how you found the club and about your hunting in America. Oh, there must be more interesting subjects. No doubt. You are a man who runs deep, I suspect. On my off days. I find nothing more stimulating than a new companion. A fresh mind with treasures to reap. New thoughts like rare birds uncovered and examined, one by one. It is only when people know each other well that they run out of things to say. May we never be so cursed. That's a great mask. Mind if I take a look? Be my guest. Interesting. Is it African? No, Indian. I picked it up in Brazil. Huh. Brasilien, okay. Are you from Munich originally? No, I was raised abroad. But both of my parents had deep Bavarian roots. Really? Where abroad? All over. France, England, South America, North America. I love to travel. So tell me about your family. The Von Glovers? We are not nearly as old a line as the Ritters, I'm afraid. Do you have a wife? Children? Good God, no. You sound like someone else I know. I've been picking up on certain similarities between us. Do you have relatives? How fares the Ritter family tree? I'm the last. I too. I suppose all trees eventually stop bearing fruit. How'd you end up here? My circumstances were probably not much different than your own. I wanted to return to the land of my ancestors, and so I did. Which reminds me,
You were going to tell me how the Ritter family ended up in America. My grandfather. He left the family and went to New Orleans. But you chose to return to the family. Why? If you want to know the truth, I didn't have a hell of a lot of choice. Yes. I understand. Tell me about the club. I'd prefer it if you formed your own opinions. To be perfectly frank, I could use a fresh perspective. That's one reason why I invited you to join us. How about telling me about the other club members? Ah, my select few. You find them valuable friends once you get to know them. Did most of them come to the club through you? For the most part. Though occasionally, fate throws one into my lap. Da wurde gerade gemorst oder gerade die Geschichte weitergetippt? All of the men at the club are from wealthy German families, I gather. Yes, but it's not quite that simple. I am a believer in self-determination. Each man at the club must also be personally accomplished and gifted. Really? Absolutely. For example, von Eigner owns one of Germany's biggest meat butchering plants, and he runs an elite private brewery. It's true he inherited the business, but he's expanded it a great deal. A butchery? Huh. And the others? Price is recognized as one of the best trial lawyers in Germany. He seems pleasant enough in person, but you would be surprised how vicious he can be in a courtroom. And Henneman? Is with the government. He has a prominent position and is an acknowledged contender for higher office. Really? How high? There have been newspaper reports that predicted the highest. That would be convenient for his friends, wouldn't it? Mm-hmm. Such men are an asset to everyone who knows them. And Baron von Zell? Von Zell's family owned the majority of stock of one of Munich's oldest banks. In his own personal accomplishments? Gar is a quite promising young man. He was always top of his class, the best at anything he did. I keep picking up a past tense here. You haven't seen him at his best. He's going through a rough spot lately, I'm afraid. Er will nämlich der Beste der Gruppe sein, ne? Erzähl. There's something about the club I don't quite understand. Yes? I get the feeling you're not your average, ordinary hunting club. No? Well, that room in the basement, for instance. I gather you've been exploring. Well, the door was open. It doesn't matter. You are right. Yes. Die Königlich Bayerische Hofjagdloge is more than just a hunting club. We share certain philosophical beliefs as well. I'm curious about these philosophical beliefs of yours. Can I talk you into enlighten me? Are you really interested? Yes. I'm glad. You seem to be the sort of man who would appreciate our way of thinking. The men at the club and I, it is our desire to reconnect with our true physical nature. Go on. Think of it this way. What makes men different from any other species on this planet? Civilization, of course.
Oh, it's not a bad thing, human society. But it has come at a terrible price. Through civilization, man has lost his physical self, his sensory power, his instinct, if you will. He became fat and lazy, a dulled, rusted blade. And those are my good days. Picture a beast in the woods. It is alert. It smells. It sees. It feels everything around it. It can tell where some other animal has passed days before, where food is to be found. It can sense danger. You put civilized man in the woods, and he's comparably deaf, dumb, and blind. I hear you, but isn't some of that related to physical makeup? Our senses of smell and hearing aren't as sharp as those of wolves, for example. That's just it. Surely man once had those abilities. As generations of city dwellers failed to use their most acute senses, genetically they started to fall away, the way limbs wither when not exercised. I believe we can hold this degeneration. And not only hold it, but recover that which was lost. It's an interesting concept. Do you have any proof that such powers are recoverable? Proof? I felt things myself. Keener hearing, sharper smells, but documentable proof? That is harder. To what extent we can recover these primal abilities, and what some of those abilities might prove to be, that is what we still struggle to find out. You're very convincing, Friedrich. There's no doubt that the potential is fascinating. How does one go about trying to get back in touch with one's physical self? Does it have something to do with hunting? You are right. That's part of it, yes. Man is, or was, a predator. But unfortunately, he was too smart for his own good. He figured out how to raise his prey in pens. Hunting helps us get back in touch with our predator soul. Do you? Get back in touch with your predator soul? Some of us have been more successful at tapping into that than others. So how has this philosophy affected the men in the club? The men at the club are all excellent specimens who have used the philosophy to increase their success and power. So your woods becomes corporate headquarters, your prey the competition. Some of the technique can be applied, yes. When the senses are primed, one can pick up all sort of feedback that is normally lost in the haze. Speaking hypothetically, do you think it would be possible to take this philosophy too far? Funny that should occur to you so quickly. It hadn't occurred to me for the longest time. I hope not. Jetzt. Have you ever heard of the Black Wolf? I'm so sorry. It's all right. Gunther! Würden Sie das bitte reinigen? You barely got me. Are you all right? Yeah. Danke.
I feel so clumsy. Danke, Gunther. What was it you asked again? I asked if you'd ever heard of the Black Wolf. Of course, you did. I suppose you just startled me. These killings in the papers, they've really got me derailed. Any particular reason? People getting slaughtered. Children. In broad daylight. Nature can seem cruel, but it is orderly. It does not waste or torture, not like this. And with the club espousing what we do, our philosophy does not support this kind of thing. I'm sure that's true. I apologize. It's just, I'm concerned that we are not put in the best of light under these circumstances. To promote hunting when these atrocities in the papers. You must understand, the nature I promote is not a murderer. When a healthy beast kills, it takes only what it needs to survive, and it does so respectfully. It is only the man who is capable of such a pointless slaughter. I'll be glad when this has passed. I'm sure the other men feel the same way. Von Zell. Da ist eindeutig von Zell die Rede. I'm not sure what else to say. Okay, werden wir rausfinden beim nächsten Mal. Hier machen wir Feierabend für YouTube und für den Stream. Ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Schon mal voraus. Sie haben recht. Voraussichtlich ist morgen Abend die 2 Abend. Schon mal als Vorwarnung mit dem Skibeug. Wenn er ein bisschen Ruhe und Zeit findet. Schauen wir mal. Drück mal die Daumen. Ne? Deswegen schlaf gut. Danke. Schlaf gut. Und ja, Baron von Zell. Ach so, ja. Alles gut. Es gibt hier keine Pflicht, deswegen. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Würde mich freuen. Und bis dahin. Euer FireFox.